Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti-vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Prasatya Desha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 12. Dhruva Maharaj goes back to Godhead. Text number 4. Translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. И така четем Шримад Бхагаватам, 4-та песен, 12 глава, Друга Махараджа се връща при Бога, текст 4. Превод коментар от Него Божественост, Байчара на Бхакти-йога Свами Шри Прабхупада. Aham tvam mitya partadhir Agyanat purushasya hi Swapniva bhatyatat dhyanat Yaya bandha viparyayo Aham tvam ityapartadhir Agyanat purushasya hi Swapniva bhatyatat dhyanat Yaya bandha viparyayo Aham tvam ityapartadhir Agyanat purushasya hi Swapniva bhatyatat dhyanat Yaya bandha viparyayo Aham I Tvam you Iti thus Aparta misconceived Is mama. Dhi intelligence Intelligence. Adyanat from ignorance От невежество. Purushasya of a person На човек. He certainly Именно. Swapni a dream Сън. Eva like Като Abhati appears се появява. Atat dhyanat from the bodily concept of life От телесната концепция за живота. Yaya by which От която Bandha bondage робство. Viparyayao and misery. И страдание. So Kuvera keeps instructing Dhruva Maharaj И така
Кулера продължава да дава инструкции на Друга Махараджа. And he tells him misidentification of oneself and others as I and you on the basis of the bodily concept of life is a product of ignorance. This bodily concept is the cause of repeated birth and death, and it makes us go on continuously in material existence. И му казва, илюзорното отъждествяване, което на основата на телесното схващане за живота и кара да наричаме себе си аз, а другите ти, е плод на невежеството. Тази телесна концепция ни принуждава да се въртим до безкрай в цикъла на повтарящите се раждане и смърти и не ни дава възможност да се освободим от материалното съществуване. Purport. The conception of I and you, aham tvam, as separate from each other, is due to our forgetfulness of our eternal relationship with the Supreme Personality of Godhead. Понятията аз и ти, ахам твам, които ни карат да виждаме различия между живите същества, са резултат от това, че сме забравили вечните си взаимоотношения с Върховната Божествена Личност. The Supreme Person, Krishna, is the central point, and all of us are his parts and parcels, just as hands and legs are parts and parcels of the whole body. Кришна, Върховната Личност, е главната фигура, а ние сме просто неотделими частици от него, както ръцете и краката са неотделими частици от тялото. When we actually come to this understanding of being eternally related to the Supreme Lord, this distinction, which is based on the bodily concept of life, cannot exist. Когато разберем, че сме вечно свързани с Върховния Бог, изкуствените разграничения, основани на телесни схващания за живота, престават да съществуват. The same example can be cited herewith. The hand is the hand, and the leg is the leg, but when both of them engage in the service of the whole body, there's no such distinction as hands and legs. For all of them belong to the whole body, and all the parts working together constitute the whole body. Отново може да прибегнем до споменатият пример. Ръката съществува сама за себе си, кракът също е обособен. Но когато служат на тялото, ние не ги смятаме за отделни същности. Те са части от цялото тяло. Частите на тялото, които работят заедно, се разглеждат като едно цяло, като един обект, наречен тяло. Similarly, when the living entities are in Krishna consciousness, there's no such distinction as I and you, because everyone is engaged in the service of the Lord. В същия начин, когато живите същества са осъзнати за Кришна, те не правят разграничението аз и ти, защото всички служат на Бога. Since the Lord is absolute, the services are also absolute, even though the hand is working one way and the leg is working in another way. Since the purpose is the Supreme Personality of Godhead, they are all one. Тъй като Богът е абсолютен, служенето на Него също е абсолютно. Ръката може да действа по един начин, кракът да действа по друг, но щом служат на една цел, да удовлетворят Върховната Божествена Личност, те са равноправни. This is not to be confused with the knowledge, with the statement by the Mayavadi philosophers that everything is one. Не бива обаче да смесваме този факт с схващането на философите Майявади, според което всичко е едно. Real knowledge is that hand is hand, leg is leg, body is body, and yet altogether they are one. Ръката си е ръка, кракът си е крак и тялото си е тяло. На същото време, взети заедно, те представляват едно цяло. As soon as the living entity thinks that he is independent, his conditional material existence begins. Щом живото същество реши, че е независимо, започва обусловеното му съществуване в материалния свят. The conception of
independence, existence is therefore like a dream. Ето защо неговите представи за отделено самостоятелно съществуване не са нищо повече от съновидение. One has to be in Krishna consciousness, his original position. Then he can be freed from material bondage. Човек трябва да бъде в Кришна съзнание, да възвърне истинското състояние. Само тогава той ще може да се освободи от материалното робство. Aham tvam ityapartha dir agyanat purushasya hi svapniva bhatyut yatat dhyanat yaya bandha viparya yau. Misidentification of oneself and others as I and you on the basis of the bodily concept of life is a product of ignorance. This bodily concept is the cause of repeated birth and death, and it makes us go on continuously in material existence. Иллюзионното отъждествяване, което на основата на телесните схващания за живота ни кара да наричаме себе си аз, а другите ти, е плод на невежеството. Тази телесна концепция ни принуждава да се въртим до безкрай в цикъл на повтарящи се раждания и смърти и дава възможност да се освободим от материалното съществуване. And we'll do the next verse also. It's the same subject matter. Следващия стих, темата е същата. Text 5. Tadgaccha dhruva bhadramte bhagavantam adhokshajam sarva bhutatma bhavena sarva bhutatma vigraham. My dear Dhruva, come forward. May the Lord always grace you with good fortune. The Supreme Personality of Godhead, who is beyond our sensory perception, is the supersoul of all living entities, and thus all entities are one, without distinction. Begin therefore to render service unto the transcendental form of the Lord, who is the ultimate shelter of all living entities. Текст 5. Скъпи Друга, ела тук, дано Бог да ти благослови с вечно щастие. Върховната божествена личност, която е отвъд сетивното възприятие, е свръхдушата във всички живи създания. Затова те всички са равни и между тях няма съществена разлика. Започни да служиш на трансценденталната форма на Бога, който е окончателното убежище на всички живи същества. Purport. Here the word vigraham, having specific form, is very significant, for it indicates that the absolute truth is ultimately the Supreme Personality of Godhead. В тази строфа значение е думата виграхам, притежаващ определена форма, защото тя подчертава, че в крайна сметка абсолютната истина е личност, върховната божествена личност. That is explained in the Brahma Samhita. Sachit Ananda Vigraha. He has form, but his form is different from any kind of material form. Този факт е обяснен в Брахма Самхита с думите Сачит Ананда Виграха. Това значи, че Богът има форма, но тя е коренно различна от материалните форми. The living entities are the marginal energy of the Supreme Form. As such, they are not different from the Supreme Form, but at the same time, they are not equal to the Supreme Form. Живите същества са междинна енергия на върховната форма и затова не се различават от нея, но същевременно не могат да бъдат равни на върховната форма. Dhruva Maharaj is advised herewith to render service unto the Supreme Form. Тук Кувера съветва Dhruva Махараджа да служи на върховната форма. That will include service to other individual forms. Защото по този начин от само себе си ще служи и на индивидуалните форми. For example, a tree has a form, and when water is poured on the root of the tree, the other forms, the leaves, twigs, flowers, and fruits, are automatically watered. Така, например, дървото има форма и когато поливаме корените му, ние снабдяваме с вода и всички други форми, листа, клони, цветове и плодовете му. The Mayavada conception that because the absolute truth is everything, he must be formless is rejected here. Тази строфа
опровергава концепцията на майявадите, че абсолютната истина не може да има форма, понеже е необхватна и всепроникваща. Rather, it is confirmed that the absolute truth has form and yet he is all-pervading. Nothing is independent of him. Обратното, тук се утвърждава, че макар абсолютната истина да е въздесъща и нищо да не съществува отделно от нея, тя има форма. So we have again an explanation of the philosophy of Achintya Bheda Abheda Tattva, simultaneously one and different. И така тук отново имаме обяснение на Achintya Bheda Abheda Tattva, философията едновременната еднаквост и различие. It is confusing. Малко е объркващо. Well, because especially when we read, our language is limited. Особено когато четем, нашия език е ограничен. As it is stated here, that the conception of I and you, aham tvam, as separate from each other is due to our forgetfulness of our eternal relationship with the Supreme Personality of Godhead. И тук се казва, че концепцията за аз и за ти и някакви различия между нас, това се дължи на невежеството и също причината е забравата на върховната божествена личност. So you read this sentence and then by logic the conclusion is, well, if the conception as being separate is forgetfulness, then we are not separate really, right? When we come to knowledge. If we're not anymore forgetful, then we realize that we are not separate from each other. И логически погледнато, ако забравата изчезне и си припомним върховната божествена личност, тогава можем да се помислим, че вече няма да сме отделени един от друг, а ще сме... So, yes, therefore, in maybe even today, but I remember when we were young, we heard this philosophy for the first time, and then I think there was a song, I and you are me, and we are all together. Maybe you don't even know that, but that's like more than almost 60 years ago, 50 years ago. It's a famous song. Yes, it's a famous song because it sounds really esoteric. I and you are me. Yeah, really. And we are all together. Oh, fun and wonderful. Hippie philosophy. But it comes from India. It's Mayavad philosophy. Имаше такава песен преди повече от 50 години, 60 години. Философията идва от Индия, това е Mayavad философия и песента беше аз и ти и аз, ние сме заедно, ние сме едно. So this sounds the same. The conception of I and you as separate, that is forgetfulness. И звучи същото. Концепцията, че аз и ти сме различни, това е забрава. At least it appears that way, no? Is it not true? Или поне така изглежда. Не е ли така? If I and you, we are not separate, then I am you and you are me. We are one. Ако аз и ти не сме отделени, това означава, че ти и аз сме едно. So how do we understand then when Krishna says, because in Bhagavad Gita, Krishna Prabhupada quotes this verse for showing that I and you and everybody else, we are all individuals eternally and separate from each other. И ще Прабхупада цитира стих от Бхагавад Гита, където се казва, че аз и ти и от всички останали ние сме също и отделени.
That's natvivaham jatu nasam, natvam neme janadipaha, nachaiva nabhavishyama, sarve vayam atak param. Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. Там се казва, нито аз, нито ти, нито тези царе, нито не е имало време, когато не сме съществували, нито в бъдеще ще има време, когато няма да съществуваме. In the purport, yes, it's better to have the book. It's what, 212. In the purport, Srila Prabhupada points out this point that the Lord says clearly that He Himself, Arjuna, and all the kings who are assembled on the battlefield are eternally individual beings, and that the Lord is eternally the maintainer of the individual living entities, both in their conditioned and in their liberated situations. That's under the Katha Upanishad. The Lord says clearly. Under the verse, after the verse. Ведическата истина, предадена на Арджуна, е предназначена и за тези, които се представят за велики учени, но всъщност притежават оскъдни знания. Господ ясно казва, че Той самият, Арджуна, и царете на бойното поле са вечни индивидуални същества. Бог е вечният поддръжник на индивидуалните живи същества, както на обусловените, така и на освободените. So, then a little further down, he said, it is not that they did not exist as individuals in the past, and it is not that they will not remain eternally persons. Their individuality existed in the past, and their individuality will continue in the future without interruption. Не се подкрепя и твърдението, че индивидуалността на обусловените същества е само плод на тяхното въображение. Кришна ясно заявява, че в бъдеще неговата индивидуалността на другите живи същества ще продължат да съществува вечно. Now then he explains that the Mayavadi theory is that now we think we are separated because we are covered by illusion, by Maya. И след това Майявади философите възразяват, че индивидуалността, за която говори Кришна, не е духовна, а материална. Which sounds similar to what we have read here, that the conception of I and you to be separate entities, as separate from each other, is due to our forgetfulness. It's like an illusion. Sounds like that. So this sounds like Mayavadi philosophy. That's what I'm trying to tell you. Стиха, който четахме днеска, звучи малко прилично на Майявади философия. Това, че ти и аз сме различни един от друг, звучи малко като Майявади философия. Yes. So this theory that we only think of individuality in the conditioned state is not supported herein. И така, теорията, че индивидуалността не съществува, не се подпомага тук. So that's the whole point, that you read this sentence and, well, then if we apply our reasoning power, our logic, then we have to conclude that actually you and me, we are not separate from each other, we are one. И можем да видим, че когато четем тези твърдения, можем да заключим, че ти и аз не сме отделени един от друг, ние сме едно. And later on, we also hear that since the Lord is absolute, the services are absolute, and even though the hand is working one way and the leg is working in another way, since the purpose is the Supreme Personality of God, they're all one.
По-надолу можем да видим в стиха, се казва, че ръката може да действа по един начин, а кръка по друг начин. Но понеже и двете са ангажирани в служение на Бога, затова те са едно. So then, of course, immediately Prabhupada said this should not be confused with the Mayavadi philosophy that everything is one. И след това Прабхупада казва, това не трябва да се обърква с Майявади философията, които казва, че всичко е едно. But the point is this, that we are using the same words. Our language is limited, so it sounds like, but you have to have a broader vision, broader knowledge to understand that although it says like this, it's not, that does not this, it doesn't mean that as we may think. So even my language it's difficult to express all this. Основната идея е, че нямаме достатъчно думи в нашия език, с които да обясним точно това, как едновременно те се различават и са еднакви. So, real knowledge is hand and leg is leg, body is body. They're all different, and yet they're all together, they're one. И истинско знание, кръка си е крак, ръката си е ръка, те са отделни, отделени един от друг, но от друга гледна точка те са едно. And sometimes with this language also it is expressed, Srila Prabhupada says that when one is completely Krishna conscious, then one becomes, there's oneness with the Lord. И Шрила Прабхупада казва на едно място, че когато човек е напълно Кришна осъзнато, той вижда единността в Бога. But this oneness means oneness in quality only, not totally oneness like the Mayavadi idea. Но това единство означава да имаме единство в качествено отношение, а не в количествено, каквато е идеята на Майявадите. So the Mayavadi philosophy is that actually everything is non-dual, the reality. It's only one reality. There's no separate entities. Майявади философията е, че всичко е не двойствено, не е така, че има двойственост, всичко е едно. Yeah, Advaita, Advayam. Vadanti Tattva Advayam. So the absolute truth is one. That's, even we agree with that. Те казват, абсолютната истина е една. И ние дори се съгласяваме с това. And although it's one, then there are three aspects, Brahmati, Paramatmati, Bhagavaniti, Shabdyate. Despite being one, simultaneously there are three aspects of the absolute truth. Обаче, въпреки че абсолютната истина е една, тя има три различни аспекта. And then the absolute truth expands into unlimited individual entities. И също и самата абсолютна истина, тя експандира до безкрайно много живи същества. So the Mayavadis will say this is only an appearance, it's not real. Майявадите казват, това само така изглежда, то не е истинско. They will say, yes, there are different entities, you are there and I am here, but this is all just appearance. We think like that, but in reality, we are all one. Това, което те казват е, да, така изглежда, че ти си отделен, аз съм различен от тебе, но това нещо така изглежда само тук. А когато отидем в истинската реалност, ние сме едно. But Krishna says, no, never was there a time when I did not exist, nor you, so we are separate eternally. Но Кришна казва, не. Никога не е имало време, когато нито ти, нито аз не сме съществували. И той говори, че ние сме вечно отделени. Mamai vangsha jiva loka jiva bhuta sanatana. This angsha, being a separate living entity, part and parcel, that's an eternal fact. Също това, че амшата е вечно отделена от върховния, е вечен факт. So, yes, like yesterday we had this whole theme about one becomes confused when one hears apparently contradictory statements. И така вчера говорихме за това,
как човек може да се обърква, когато чува различни противоречиви твърдения. Just to remind us that Kuvera tells Dhruva that actually you have not killed the yakshas. Although he was stopped by Swayambhuva Manu because he was killing not just a few, he was killing too many. И Кувера вчера нека да се припомним, те му каза на Друва Махарадж, ти всъщност не си убил никакви якши. Въпреки че Свayambhuva Manu отива и го спира за това, че той не е убил само някои якши, а той е убил твърде много. So actually Krishna is telling Arjuna basically the same thing, huh? И всъщност Кришна казва на Арджуна същото нещо. So he tells him that that which pervades the entire body you should know to be indestructible. No one is able to destroy the imperishable soul. Това, което вътре в тялото е неразрушимо. Никой не може да убие вечната душа. So one should not think that the living entity is a slayer or is slain. Човек не трябва да мисли, че живото същество може да бъде убито или е убиец. So in the purport it says, this is 2:19, when an embodied living entity is hurt by fatal weapons, it is to be known that the living entity within the body is not killed. В втора глава, 19 стих, в пояснението се казва, когато тялото бъде убито на живо същество, трябва да разберем, че самото живо същество не бива убито. Then he says later, the living entity is not killable because of its spiritual constitution. What is killed or is supposed to be killed is the body only. По-надолу се казва, че живото същество няма как да бъде убито. Това, което може да се убива, е неговото тяло. So this, however, does not at all encourage killing of the body. Но това не трябва да окуражава убиването на телата. So this is like, yes, one may think then, well, if nobody is really killed, then what does it matter? You know, yes, you have not killed the yakshas, so therefore you are sinless. So then one can kill, and actually I don't commit any sinful activity. Някой може да си каже, тогава, щом аз не го убивам, аз само убивам неговото тяло, тогава какъв е проблем в това да убиваме телата? Така или иначе, това не е някакъв грях. No, the Vedic injunction is ma hingsayat sarva bhutani, never commit violence to anyone. В ведическите писания се казва никой да не бива убиван. Nor does understanding that the living entity is not killed encourage animal slaughter. Върховният Бог не поддържа това да се убиват животните в кланици. So, yes, one has to see things simultaneously from different angles of vision. И така, едновременно човек трябва да вижда нещата от различни гледни точки. So Dhruva Maharaj, he's now being instructed by Kuvera to see things in the right way, not misidentifying. И така, Друва Махараджа сега е съветван от Кувера да види нещата по друг начин, а да не ги правим погрешно. And in that second verse from today, he says, therefore, as a conclusion, one should render service unto the transcendental form of the Lord, who is the ultimate shelter of all living entities. И като заключение, човек трябва да, втори стих, който четахме днеска, че човек трябва да се заеме със служение на върховната божествена личност.
But again, in that verse, there's this sentence which may confuse us again, that the Supreme Personality of Godhead, who is beyond our sensory perception, is the super soul of all living entities, and thus all living entities are one, without distinction. It's in the verse. Върховната божествена личност е свръхдушата във всички живи същества и затова всички живи същества са равни помежду си и между тях няма съществена разлика. And in the purport it says that they are not different from the Supreme Form, but at the same time they are not equal to the Supreme Form, so that doesn't make sense by a mundane logic. И в пояснението пък се казва обаче, че те са отделни форми. Не са равни на изначалната форма. И това от светска логика не изглежда много логично. So this we will find again and again being repeated in different ways, the same understanding of our identity and the Supreme Lord's identity. И това се появява много места за идентичността на живото същество и на върховния Бог. Yes, because it's not easy. It looks like, well, it's not easy to understand really, because it's achintya. Therefore it's called achintya. It's inconceivable by our brain power. Защото не е толкова лесно това да бъде разбрано. Може да изглежда лесно, но затова се нарича ачинтия, който означава невъобразима за силата на нашия ум. So we shouldn't become confused by the language. That's the main point I wanted to make. If we read things like this, or even in Sanskrit, it looks like one understands the philosophy, one has to see it with that in mind, so one does not become confused. И основният момент, който аз исках да направя, да не бъдем обърквани понякога от думите. Дори човек да чете на санскрит, той трябва да използва ума си, за да може да разбере точно какво си има предвид. But because it's so subtle, it is confusing, and therefore we have the instruction by Sri Chaitanya Mahaprabhu that one should not listen to Mayavadi explanation of philosophy, because one may become confused, even if you are very advanced. Но това е толкова финно, че затова сме съветвани от Шри Чайтания Махапрабху да не слушаме Майявади философите, защото дори човек да е много напреднал, той може да бъде объркан. Many times it sounds exactly the same. И много пъти това изглежда външно абсолютно същото нещо. Yes, but the conclusion is different. Но тяхните заключенията са съвсем различни. Okay, so still any doubts? Yes. I have a question from yesterday. Okay. About the killing of the yakshas, and he is sinless, and also, but Swami Bhuamana told, you killed too many yakshas, and he was explaining that we need to make everything possible, but sometimes somebody can be responsible about the killing of somebody else. And to say now in the case of the coronavirus, just like we organize some programs and sometimes hire now different, and what happens if somebody can become diseased and even worse. Can leave the body for sure. Yes. Yes, but just like we're responsible or sinless or what is You're stupid. what is the answer? Yes, I mean, the laws of nature work. You cannot, as I said yesterday, if you just drive, embrace a tiger because you think I'm transcendental, I'm not slain when the body is slain. Yes, it's true, but
you're going to leave your body probably. If your head is going to be eaten by a tiger, then your bodily existence is terminated. But you continue to exist, so don't worry, right? I mean, in one sense, that's because both is true. Right? You understand? Let's go step by step. Just begin with this and then we'll... Въпросът ми беше свързан с вчерашната тема. Махарадж обясни, че едновременно Арджува хем извършва грях, той бил толкова много явши, обаче след това Кувера му каза, че той е безгрешен. И Махарадж каза, че трябва да вземем различни мерки, но ако някой бъде убит или по някакъв начин повлиян, ние също ще сме виновни. И въпросът ми също организираме различни програми и така нататък. И ако някой по някакъв начин бъде разболян или нещо по-лошо, виновни ли сме или не. И Махарадж отвърна, че едновременно и двете неща са така, човек не трябва чак толкова много да го мисли, защото от една гледна точка, ако прегърне тигър и бъде убит, той ще продължи да съществува вечно. Това от една гледна точка. So, like Krishna tells Arjuna, that you are talking like a learned man because he was trying to avoid killing. И Кришна казва на Арджуна, ти говориш като учен човек, понеже той Арджуна се опитвал да избегне убийството. So, those who are actually learned, they don't lament, neither for the living nor for the dead. Тези, които са мъдрите, те не скърбят нито за живите, нито за мъртвите. So, if you take it as it is, what does it matter? You get the virus, you die, so don't lament. We don't lament neither for the living nor for the dead. Ако погледнем от тази гледна точка, човек не трябва да страда, дори да по някакъв начин да хване вируса, защото човек не би трябвало да скърби нито за живите, нито за мъртвите. So then also you can be careless because it doesn't matter. Don't lament. We are eternal, so even if you leave the body, who cares? От една гледна точка, човек не трябва да обгрижа чак толкова много, защото ние не сме тялото, ние сме вечни и дори да напуснеш тялото, кой изобщо го грижи за това? But as we have just read in this one purport, Srila Prabhupada says, just because the soul is not slain when the body is slain, that doesn't mean that now you can just go and kill an animal and it doesn't matter. Но от друга гледна точка, Шрила Прабхупада казва, въпреки че живото същество не е това материално тяло, не е така, че човек трябва да убива телата на животните и изобщо не го грижи за това. No, because there's... Няма значение. Yes. Killing the body of anyone without authority is abominable and is punishable by the law of the state as well as by the law of the Lord. Да бъде убивано тялото, на което да е живо същество, е нещо отвратително и е наказано както от законите на природата, така и от закона на Бога. So again, both is true. One shouldn't lament, the living entity is eternal, it's not slain when the body is slain. At the same time, you are not allowed to just kill a body without any real cause or reason. И двете неща са истини. Човек не трябва да скърби твърде много за напускането на тялото, но без основателна причина не би трябвало да се убиват различни тела. And therefore you're also not allowed to kill your own body. И не ти се разрешава също да убиеш и собственото си тяло. Either by purposefully, because you want to commit suicide because just life is so horrible. You want end suffering. Нито чрез самоубийство, защото човек може да каже, толкова много страдания има и толкова ужасен живота. Nor are you allowed to
you could say, kill by negligence. Нито да бъдеш убит или да убиеш заради, така да го наречем, пренебрежително отношение. No, your duty is to maintain the body as much as possible because it's meant to serve the Lord, used in the service of the Lord. Наш дълг е да поддържаме тялото си колкото се може по-дълго време, защото това е предназначено да бъде използвано в служение на Бога. It's not your body. Това тяло не е твое. It's Krishna's body. Това е на Кришна. And yourself, you don't belong to yourself either. И дори ти самия не принадлежиш на себе си. Yes. So, because Krishna says, you are my part and parcel. So we don't possess anything, not even our own identity in one sense. Понеже Кришна казва, че ти си моя отделена частичка и ние дори не притежаваме абсолютно нищо, дори самите себе си не притежаваме. So the duty of the servant is to maintain whatever is used in the service of the master, to maintain that to the best of his capacity, right? Otherwise you're negligent. You don't care. Like you're just chauffeur of the car of the master and you don't, then it's your fault if the car is wrecked or if the car is not being maintained regularly, you don't change oil and the thing breaks down. You say, oh, well, who cares? No, it's not your car, you have to take care of it. И дълг на слугата е да поддържа нещата на господаря колко се може по-добре и по-дълго време. Не е така, че ако, примерно, шофьора не се грижи добре за колата, примерно не смени маслото и така нататък. И ако тя се щупи, заради той, защото не си свършил добре работата, и той да си каже, кой го грижи сега, щупи се колата, не е станало голяма работа. Even somebody who then says, but it's my car, I paid for it. So I can do with it whatever I want. Има хора, които казват, аз си купих колата с моите пари и аз мога да правя с нея това, което аз си искам. So this is all based on the misconception that I can own something in this world. It's mine. Nothing is yours. Това се дължи на фалшивата концепция, че аз имам нещо, притежавам в този свят. Не, нищо не е твое. So, and therefore this is one of the main arguments of those who want to allow abortion, that it's my body and I can do with it what I want. Nobody has the right to tell me that you cannot kill the child in the womb. It's my body, the thing inside I have produced, and I can do whatever I want. И това е един от аргументите, които се дават във връзка с абортите. Те казват, това е моето тяло, вътре в него има нещо, което аз съм произвел и затова аз мога да правя с това, което съм произвел, каквото си пожелая. It's my life. I can do with it whatever I want. Това си е моят живот, правя си каквото си искам с But него. it's not your life. And if you say that, then people get all upset. You know, how can you say such a thing? Ако им кажем нещо такова, хората почват да се притесняват. Как изобщо може да кажеш нещо подобно? Yeah, of course, if you're an atheist, or even if you're a Mayavadi, then it really doesn't matter. You can do anything. Because it's all just Maya. It's all appearance. Ако си атеист, разбира се, или Майавади, също тогава не си много притеснен, защото каквото и да става, всичко се е Мая, така че не е голямо значение. We have to really understand this. It's such a hideous philosophy, actually. You know? This idea that I understand everything is non-dual. That's the reality, and everything else is appearance. So that means you practically can do anything. It really doesn't matter. It's because it's not real. It doesn't exist. It's just Maya.
цяло и каквото и да правим, няма как да направим грешка, защото всичко е едно и си е мое също. Yeah, I mean, as far as I remember, this Ramakrishna, for example, he played different roles sometimes just to show this philosophy. Това, което аз изпомням за този Рада Кришна, той играеше различни роли, за да може да покаже тази философия. That now I'm a Muslim. I act like a Muslim, so I can kill a cow and eat it. He was living at the Kali temple. Беше живял в един храм на Кали и каза, сега съм мюсюлманин. Мога да убия крава и да я ям. And there's no sin actually, because ultimately it's all non-dual. It's not really happening. It's all just appearance. So you can do whatever you want. И понеже всичко е илюзия, това, което се прави, то е иллюзорно. И затова няма никаква реакция, защото това си илюзия и мога да си прави каквото си поискам. Yeah. So this is this is very prominent, and it's all pervading this kind of idea that, either nothing exists, that is shunyavadi, or atheism, it's all material, or it's all one, it's all non-dual. So in any of these conceptions, practically you can do whatever you want, because ultimately it doesn't really exist. It's all temporary manifestation which has no consequences. Двете неща, едното е шунявади, пустотата, другото е тази майявади философия. Те казват на практика всички тези неща, те нямат същност и те са предназначени и човек може да си прави каквото си прецени, аз си правя каквото си искам и идеята е той се наслаждава. So this sounds like this. Yesterday we tried to get into this, that you just read this, eternal time is ultimately responsible for annihilation and generation. You're not responsible for such actions. Вчера, това, което четахме, вечното време, то е отговорно за сътворяването и за унищожаването на абсолютно всичко. Ти не си отговорен за тези неща. So then if there's some disease and you can go and walk into the hospital and, who cares? I don't care. If Krishna wants, I will get the malaria or the corona or typhus or whatever, and then I leave the body, but I'm not the body, so it just doesn't matter really, does it? Why are you so much concerned about the body? You're in the bodily concept of life. You're in Maya. I'm self-realized, so I die or I live, it's the same. И да кажем, че има малария или нещо такова, и ти си отиваш и си казваш, дори да не фана маларията, дори ако трябва да отида в болница, кой го е грижа, а даже ако трябва да умра, голяма работа да аз така и така не съм това материално тяло. Пък защо ти толкова много се притесняваш? Може би ти си в такава материално схващане за живота, че че ти си това материално тяло. Защо изобщо трябва да те грижи за това? So, it depends how you look at things, and this is not exactly the philosophy we should follow, that nothing matters, it doesn't matter. This laissez-faire philosophy, or everything is okay. Не е такава също нашата философия, че не трябва да не грижи за абсолютно нищо. Каквото и да става, всичко ще е добре. Нали не е това нашата философия. Yeah. But it's confusing if we don't, penetrate and keep in mind the teachings of Krishna and, the Achintya Veda aspect. Then if we just read something like this, then, you come to wrong conclusions.
Но наистина малко е объркващо и ако човек вземе само едното твърдение, може да стигне до погрешно заключение. And we see it now in this situation also, devotees, depending, they will think like this or argue like this or even behave like this because, why are you so much concerned with this all material conception of life? You're afraid of the disease and so much concerned maintaining the body. We are not the body. Можем да видим също днешно време. Има преводания, които също казват, що толкова много се притесняваш за материалното тяло, ти май си така с телесна концепция за живота. Ние не сме това материално тяло. So we are not, but at the same time, you're living in a material body and you take care of it, no? You eat every day. Well, some are so crazy, they also will not eat. Yeah. I mean, I've seen it, They hear this philosophy, they don't understand it really, and then they hear that you have to, eating is Maya actually, right? The 6 Goswamis, Nirahara, Vihara, Kari, Vijitao, they conquered eating and sleeping, basically, practically not eating at all. Oh, so we have to follow this. And I've seen it, somebody not eating practically all week and becoming weak. Then you cannot do any service, but, I'm detached from the world. It's such madness, Ти не си това материално тяло, но го поддържаш всеки ден едеш. И по същия начин трябва да се грижим за него. Има такива, които дори ние да... Аз съм виждал, те четат за Госвамите и те почти не ядяли, почти не спяли. И има хора, които се опитват да ни ядат в продължение даже на цяла седмица. И понеже той не е ял, не може да отдава никой служене, но той така се почива и си казва, аз наистина съм непревързан. Yeah, I mean, you can try to imitate Rishabdev, but it's imitation. You're not on that platform, so don't do what he is doing. Човек може да се опитва да имитира Ришабдев, но не може да го имитира, да прави това, което той е правил. He was an avaduta, so he smeared his body, his own stool all over his body. So you can try to do that. But in his case, it was smelling like roses. So if your stool smells like roses, okay, you can smear. We don't mind. Цялото му тяло било намазано с неговите изпражнения. Но неговите изпражнения решили като роза. И ако твоите също мерят като роза, тогава ти позволява да го направиш. So we are advised you have to take care of your body. It's Chaitanya Mahaprabhu's instructions to Sanatana Goswami who wanted to commit suicide. So it's not, he said, you're a thief. This body is not yours. You already dedicated it to me. So who are you now to say I'm going to kill it? So you cannot be negligent. It's Krishna's body. Човек има дълг, просто си поддържа добре тялото. Както Чайтаня Махапрабху, той се скарал на Санатана Госвами, който искал да се самоубие и той му казал, ти беше използвал това твоето тяло, то не е твое, ти го беше използвал, го беше дал на мен за мое служене, а сега искаш да го убиеш. Защо трябва да го правиш? Това не е правилно. So, like with everything else, if you drive carefully, not? Or you drive like a madman, because it doesn't matter ultimately. You have an accident, so what? I'm not the car, I'm not the body, so it doesn't matter. Това е със всяко едно малко нещо, примерно, докато шофираме, гледаме да сме внимателни, а не е така, че ти може да си кажеш, аз не съм това тяло, не съм тая кола, така че няма значение. No, I mean, one should take care. So even if you think I don't care for myself, then you should at least care for others and take precautions.
И не, човек трябва да е много внимателен, дори да не бъде грижа за него, той трябва да бъде грижа за другите и трябва да бъде внимателен. Yeah. So we are in a family setting, so we don't use a mask. We are, well, somehow they're lucky, nothing happens. И така ние сме тук малко като в едно семейство. И не използваме маски. И за сега все още имаме късмет. But if you're in a big temple like Mayapur, then things are a little different. We just got a message today from Jaipataka Swami to everybody, to the community. Но ако си в голям храм, както в Майапур, тогава нещата са малко по-различни. Днеска получихме писмо от Jaipataka Swami за цялата конгрегация в Майапур. Because they had a few deaths recently. Няколко, съвсем скоро, няколко хора умряха. Of COVID-19. COVID-19. So now the kirtan leaders, while singing kirtan, they use a mask. Also. Yes, oh my God. So you think that I'm not going to kirtan then? You may think it's too much tapasya, which it is. And how? I don't know. Don't ask me. Go to Mayapur, you'll find out. В писмото се пишеше заради няколко смъртни случаи, които от COVID, които бяха съвсем наскоро, от днес нататък киртан лидерите трябва да пеят с маски. It was a disciple of Bhakti-yoga or some other, I don't know. You know, he left his body because he had symptoms, but he didn't go to the hospital, so he was a little negligent, so he died. И ученик на Бхакти-йога Махарадж, той имал симптомите, но не е отишъл в болница, не взел мерки и напуснал. And another lady also left the body because of this. So, you know, usually I don't care if I leave the body. Then it's a time factor is there, so it's time. Okay, so you can do that, but then don't. It's not your right to just take others with you, right? Sometimes people do this, and I have to die, then everybody else around me should also die. Suicide bombers, like that. So if you're a corona suicide bomber, this is not our philosophy. И също една дама също на Матаджи, тя също напуснала и те така си казали, ако е дошло времето, фактора време, то слага край на всичко, ако е дошло времето, просто да си напусна. Но не, ако човек трябва да си поддържа тялото, но ако реши да не го поддържа, тогава да унищожаваш живота на другите. Човек не трябва да бъдеш такъв коронавирус атентатор. Anyway, everybody has to decide what to do, but we have to try to understand the philosophy. I think this is important. Yeah. So now, Mayapur, you can go online. Probably you will see. They have every day they transmit. And those who are elderly and have some health issue, extra caution is advised. За Махарадж пише, за тези, които са по-възрастни и имат някакви здравословни проблеми, те трябва да вземат много строги мерки. Yeah. So he said here, when somebody sings, the virus, if he has, the droplets go 50 feet, which means like 5 by 3 is 15 meters. Well, that's what we hear these things, and somebody will say like this, then they have it show how a mask will, not so much is coming out, even by talking. Wow. I mean, it's all flowing here, no? I think I don't have it.
If I have it, then you all become infected. Actually, in Germany, they made several tests just to see How far it spreads, and it's pretty far, without mask. Yeah, I mean, you know, normally you speak, you don't see it because they're so small, the droplets, they're not visible. Sometimes they're even visible. Somebody, we call it pronunciation, which is like wet pronunciation. Yes, it happens. You know, people are, you actually get the, it's not like this invisible droplet. You actually get the droplet. So until now, this is, yes, you know, and it's, but nothing happens because nobody has a contagious disease normally. But an epidemic means, you know, it spreads like this. Pest or, I don't know, typhus, but generally it's airborne. Sometimes it's not, and then it's easily to contain, like AIDS and Ebola. I think Ebola is not airborne. So depending on the virus, they spread in one way or another. But this one goes like the flu, goes with droplets coming from your nose and mouth. Yes, summarize it. Там се каза, че когато някой пеел без маска до 15 стъпки. Especially singing, especially singing. The choirs, the church choirs, when they had this, the whole choir became infected. Когато хора в църквата пеели, цялата църква се били повлияни. И този вирус, т.е. има различни, някои с допир, а този чрез финни частички, които се пренасят с говоренето, особено с пеенето. Може да видим, които не се виждат много, някой говори, той дори се виждат тези частички, които той излизат от него по време на говора. So generally, philosophy, summarizing it, we have to take as many precautions as we can or reasonably should do, and the rest is up to the Lord. That's with everything, not just in this situation. It's always, that's the philosophy. И съвета и философията, която винаги трябва да приемем, да вземем предпазни мерки, доколкото е възможно това. И вече ако трябва да се случва нещо, каквото да се случи, това вече не е в наши ръце. And the time factor, yes, it's true. Sometimes you have all the precautions, everything was thought of like Hiranyakashipu, and still you die because it's your time to die. So what can you do? But you tried your best, that's all. И понякога можем да видим, въпреки че всички предпазни мерки са били взети, както в случая с Hiranyakashipu. И обаче въпреки това, когато му дошло времето, той е трябвало да си умре и тогава няма нищо, което да може да се направи. And sometimes it happens that somebody who was, it looks like it's like really a situation hopeless, and then suddenly survive by some miracle. Then they call it a miracle. И може да видим понякога някой в напълно такава безнадежна ситуация и обаче става като чудо и той оцелява. Yeah, and with this thing we also have seen it according to what they tell us, you know, cases of very old people. There was one lady, 99 years old. She got infected, had to go to the hospital and came out cured. 88? 99. 99. 99, yes, some people go to 99. Има такава дама, която не се била разболяла, била на 99, болница отишла и въпреки това се върнала и си оздравяла. And another young man, 39, not 99, 39, you know, trained, always going to the gym, no health issues, completely healthy according to our perception. He gets it, 1 week, finished, leaves the body. И 39 годишен младеж, здрав, ходил винаги на фитнес, спортувал, никакви здравословни проблеми,
седмица вече е свършена. So therefore, one may say, just see, therefore it doesn't matter, right? If you have to die, you die. If you don't have to die, even if you're 99, you survive, so I don't do any precautions. You can do that, but that's not the philosophy. И човек може да каже, и това е доказателството, че 99-годишната бабичка ни беше дошло времето, този младия, той толкова правил фитнес и така нататък. И това е доказателство, че човек не трябва да взема никакви предпазни мерки, защото ако се му е дошло времето, той ще трябва да се ретира. Човек може да направи това, но не е такава нашата философия. Yeah, it's like, go blind on the street. So, if I get hit by a car, what can I do? No, you can take off and try your best, but maybe still a car will come. But that's something else. Когато вървиш по пътя и си кажеш, нека се затворя очите и ако трябва да блъсне някаква кола, да ще отблъсне. Не, ти се оглеждай много внимателно, дали минават коли, които да те блъснат, пък може някога да бъдеш блъснат дори и да се падиш. We were trained when we were small, and you do it with your children. If you cross a street, you could look left, right. If there's no car, 2 times maybe, then you cross. Като деца така ме обучаваха, като преминаваш улиците и ти също трябва да направиш това с твоите деца. Поглеждай в ляво, в дясно, може 2 пъти даже да се огледаш и ако няма, чак тогава преминаваме. You don't think, it doesn't matter, you just go. If a car comes, well, it's time factor. What can I do? I mean, you can live like this, but it's not what our philosophy is. Just to make it clear. И без значение, идват ли коли, не идват ли, просто преминавай и ако ти е дошло времето, ще е дошло. Ако не, нали ти ще преминеш без проблем. People sometimes they play like this because they're crazy. They do things that, if you're lucky, you survive. If you're not lucky, you don't survive. No? Just to test maybe somebody's... Russian roulette? Some sort of Russian roulette? Yes, but maybe not with a gun, but in some other, you just cross a street, blindfolded, and if you're lucky, there's just no traffic at this time, and if you're unlucky, then you're hit, and then that's it. So, but, if you're very, brave, courageous, you do it. And if you're then you don't do it, so then they judge you. Oh, you are just, you don't, right. So this is not our, we are more like this. Be careful. И има такива хора, които казват, трябва да си, ако си героичен, такъв истински герой, хвърляш се по улицата и ако имаш късмет, минаваш. Ако нямаш късмет, ще бъдеш ударен. Обаче това само един много смел герой може да го направи. Пък страхливците, те не тръгват по този начин, не го правят това. И така, че ние по-скоро сме внимателни. Anyway, there are many examples of, they're called extreme sports, doing things that nobody would do. It's just crazy, because it's an all good chance you will not survive. But it's possible you survive. So then you show your prowess by just doing it, and I survived. Good. One more time. Има толкова много различни екстремни спортове, в които има много голям шанс, който ти можеш да не оцелееш. Но има някакъв малък шанс, който може да оцелееш. И те го правят и след това казват, и по някакъв начин оцеляват. И си казват, аз оцелях, а пък следващия път обаче може да не оцелееш. There was one case, you know a wingsuit? What is a wingsuit? A wingsuit. Wings. You have a suit on, and you can then you jump from a high cliff, and you like a bat. Like a bat. You fly through the air. So, and one person did that, and then there was a kind of rock, which had an opening. You understand? A hole.
like a rock formation, and there was an opening of 2.5 meters. He wanted to He did. He went through, and this was the kick. It's like, you really, because if there's a little wind and it goes like this, then you go against the rock and you die. He going very far. Or you go faster. You jump from the high mountain and you go like this for who knows, Yes. So there was one case like that. Това, който прави тези, които се изкачат от планината, имат такива параплани. Не, това е такъв костюм като на прилеп, който Да, такъв да скачаш и летиш, обаче имало две скали и по средата няколко метра само, от които можеш да минеш. И ти можеш да минеш, обаче ако няма вятър. Обаче ако има вятър, ти отиваш малко вляво, там се смачкваш и падаш надолу и умираш. И имало един такъв случай и ти преминал. So one time again, the same thing, and there was some wind, and he crashed against the thing and died. Но и той си казал, и още го направи още един път. Обаче излезнал малко вятър, блъснал се и умрял. Anyway, so they make this record of in the desert with cars to go 500. I think now the record is 539 kilometers per hour. Yes. That's the world record. Yeah. You already think about it. 539 kilometers per hour. My God. I told you 200 is much. I once went with 200. I know what it is. In Germany you could do that. When I was young. It is scary, huh? You go like a little inattention and you go off. Because it's fast. И както в пустинята има такъв рекорд, който е 539 км в час. И Махарадж каза, че той, като е бил млад в Германия, понеже там е разрешено, и стигал 200 км в час с колата и казал малко внимание и си навън. It's the only country where some places, not every place, but many places still, where there's no limit for speed. В Германия единствената страна, където не е всякъде, но на някои места по магистралите няма ограничение за скоростта. And politicians, the Green Party and this and that have tried for many, many years to limit it to 130, not 120 even, 130. No success, Even, I think that Angela Merkel, this is one of the last liberties we have. Политиците се опитваха да ограничат скоростта до 130 в продължение на много години и последната драма, която е президент, тя казвала, това е една от последните либералности, които ние имаме. So anyway, just recently, a few weeks ago, one of those guys, very experienced, who did many, many runs with a fast car like this, he died. Lost control by 500 and something kilometers. Because you want to go next step, maybe 600 is possible. И една от тези момчета, които поставят световните рекорди, той си казва, ще направим сега стъпка и ще преминем към 600 км, но на 500 и няколко километра загубва контрол и той умира. So this devotees shouldn't have this kind of mentality. You cannot play around with your life, with others' lives, because it doesn't matter. No, you're supposed to be responsible. It's all Krishna's property, your body included, so you have to take care of it. И оправданието не би трябвало да се така. Трябва да отдава достатъчно грижа за своето тяло, да го поддържа, също
и с другите, защото това са собственост на Кришна и човек трябва да се грижи добре за тях. What about our duties? For example, preaching Krishna consciousness, distributing holy name, distributing Prabhupada books, even in such a difficult situation like Then you have to judge, what can I do, what can I not do. И как човек да разпространява, да си извършва задължението, да разпространява книги, да проповядва Кришна съзнание. И Махарадж каза, човек трябва да прецени кое е това, което той може да направи, кое е, което не може да направи. Like if you're in for example, now there are only very few places, but there are countries. Well, still, if you go to a Muslim country, you don't go out in the street and preach or even do Harinam or book distribution. You will be arrested and maybe tortured and maybe killed. Както примерно, да кажем, че отидеш в мюсюлмански страни и тогава не ти се позволява да излизаш на улицата за Харинам, за книго разпространение, защото ще бъдеш измъчван и може даже да те убият. Because their law is, nobody is allowed to preach anything openly except for Islam. Защото законът там никой не се разрешава да проповядва нищо друго така открито, публично, освен ислям. So I was in Dubai once and I didn't know, so we went just to the car to go to a program dressed like this, and somebody was, don't dress like this because it's not allowed. I mean, they could stop us and this and that. Nothing happened, but so, if you think, well, who cares? It's Lord Chaitanya's mission. I'll be a martyr and I'll go out and chant in front of the mosque. And then somebody will just chop off your head, then you're stupid. И аз бях в Дубай веднъж и само много малко разстояние, до което влезнах в колата, обаче бях така си облечен, довършна на дрехите и след това някой дойде и каза, нали, това е много опасно, нямаш право да го правиш и може много да пострадаш. Но нищо не се случи тогава, имахме късмет, но човек не трябва да каже, аз ще съм освободителя тук на страната, да вземе карталите и да прави Харинам, защото ще дойде някой да се отрежи гърлото и ще умреш. You go to Syria and do a Harinam and shoot you, that's all. Ако отидеш в Сирия, направиш Харинам, ще бъдеш застрелян. You become a hero, right? Разбира се, ще си бъдеш герой. But it's a stupid hero. So better you don't do that, you go to a different place where it's allowed and then you can do. По-добре вариант е, отиваш на друго място, където е разрешено да правиш Харинам и това няма проблем. So according to the circumstances, if situation is not favorable, then one has to be careful about it. И трябва да види обстоятелствата. Ако те не са много добри, той трябва да е по-внимателен. And if you become infected, then you isolate yourself. It's not that, who cares? We have to do this, I have to go to the temple room, and then everybody else, doesn't matter, we are not the body. No, you isolate yourself, and because it's your duty. Да кажем, че някой се е разболял, не да ходиш в храмната стая, просто се изолира. We have a few devotees now isolated. Kandamakana Swami is isolated, he has the COVID. And others. Yeah. So it's not that we don't get it, we should be careful. No. Because I'm a sannyasi, I wouldn't get COVID. Why should I get COVID? Krishna will protect me, he wants me to preach. Имаме няколко пренадарени, които са изолирани, примерно Канамакана на Махарадж, той е изолиран. Не е така, че човек да си мисли кой съм аз, нали, че мен ще ме хване този вирус. Кришна изказва да проповядвам. Как на мен това няма да ми се случи? Саньяси трябва да проповядвам, Кришна няма да ми изпрати вирус. Some would say, well, it's all just stories, it doesn't really exist, right? That's another possibility somebody will say. Някои казват, че
че само истории си това. Тези неща изобщо не съществуват. Това изобщо не съществува. So you tell that to the disciples of Bhakti-yoga Maharaj. Тогава отиди и го кажи на тези ученици на Бхакти-yoga Махарадж. So according to our calculation, why should he get it? He was the last one to get it, actually. Everybody else should get it before him. He was the first one to get it. Not the first one, but anyway. So it's just crazy philosophies. Защо Бхакти-yoga Махарадж го хвана това вирус? Според нас той трябваше да е последния, който изобщо да му се случи такова нещо. Okay, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai.